Only one lady, imago wine among her. At that period, I can just wrote imago go child school like 2 years into work. So this lady for the girl. Sim na nwa makwa no mabet na nwa karịrị. You know, imago onwe ihe mmadụ ga-agwa gị imago asị man mmadụ isi gị na nwa anyị chi no karịrị gị. So I felt, even though she was telling me the truth, but I felt offended. You know, so sometimes, because of this proper due diligence in the name of love, we make some serious mistakes. You know, so because I just imagine my life, na meche know that girl, you know, and we by now come on, you know, because eventually, when I got married, you know, before the girl anyway, I still maintained contact. Then my wife in Nigeria at that time, my wife na Roro na hospital. So abuna the girl we issue be na hospital, yeah. So the girl, because one on a military hospital at the time. So the girl, even as at the time she's now married, she was dating one, I think the one commander in that, you know, maybe somebody like maybe a general or something in that in that division. So did this woman be a hospital or man create batani me because any area special room? As an example, you go just like if you go to a major big hospital and when you general ward where ending where go on a big place. So I started putting together, you know, because would I see the girl and I same that time and all of that. Because sometimes I was thinking in Lagos, sometimes I was thinking in Eba, sometimes but because I was so engulfed with what I would call maybe love at the time, I wasn't seeing all of these things. I was just seeing Uku wine, Iru wine, you know. But that conversation I had with that lady, because at the time, which was like 2 years after my graduation, every now and then I call the lady na gold nkabata na akwa nkabata. So this is somebody who wasn't doing so much, and as at the time until I had this conversation, I wasn't probing very well because ka watch am that thing can na afuzi asi from asi to asi from asi to asi from asi to asi, you know. So again, to cut the long story short, in Obodo Ibo, in fact, before even when I was in Nigeria, I was privileged after university. I got good job from good job to good job to good job. So I hardly stay. You know, 80% of the time, I don't spend time with my family, you know. But whenever I'm around, Adama say, na mbu nwoke no mu hana akpata ego, nwere ihe ma dem. Do you understand? So again, that does not mean anything because just like the last speaker said, you don't usually generalize. Because in way if you name everything, but onutakwa jo mmadụ. Ma onuta somebody na abo but imago onya ha na ati ekwu na pressure na atinye na nsebu na cause problem, you know, udo amandi na family. So in this part of the world where I am, I'm going to man say 50-50, 20-20. Ihe mabo, first of all, Bible says that a man shall leave his mother and mother and father and mother and get imago yana wanya and all of that. So you need to first of all define marriage. That na di na nwunye anugo di na nwunye, we are together. Nwere ihe dị iche from one, you know, we are building same course. So enwero 50, everything I have. In fact, while I was in Nigeria, because I was doing a high risk job, I opened a joint account when my wife probably wasn't earning anything as it is. She manages everything because I for me that I do not want to say echikita from afuri henwe then umwaka matawa ofu. And when I came into, in fact, when eventually my wife left, because my wife was again a nurse, Nigeria wasn't very good for them because at that I was more than comfortable in Nigeria. But because she wasn't meeting her goals, her potential, she needed to relocate. But after a while as well, this time marriage, I'm at work, I had to join her. You know? So again, when I came, I didn't work for the first 2-3 weeks. You know, even though like I had, you know, I had enough, you know, to sustain me for a while. But when we eventually stabilized, and when we able, no, with the 20, with all we have, 100% comes into account.
if we need to do anything. Confident. So, and when he in categorically or one post to yana except or one post to yana yagaver gesi butu one again trash. So he confident. Merije, I'm on a life almost every time. Do you understand? So, and like I said, when I want 50 everything I have, my wife, password, my wife, whether it is NGS, whether it is Trading 212, whether it's GT Bank, whether, in fact, like I said, again, no, Nigeria. Now carry majorly now offshore, right? And it's a high risk job, like I say. Anything can happen at any time in one. She has the joint account anyway. Do you understand? So if I again, so I'm go like God even when they say, hey, Keki no Nigeria when you get job, but now one ga happen kwa menka. Again, individual differences. Each you decide they are not happen. My purpose in life when I was marrying, I'm trying to go one onye gabo the Kiana Sigos no lip of my lip or whatever of my whatever, right? So if she decides to do that, it is between her and God. This is the reasoning I have. And then so I know each way here sometimes you begin to carry unnecessary burden that may eventually hurt you, you know. So I don't deal with that. So why do you understand? So I give the lady the privileges she has. So you are old enough to fend for yourself. I will not be there with you if you want to do bad thing, whether I'm your handbag or whatever, you do bad thing. So once you have that leverage, you give people open arms. All this year, but again, it is not everybody because, like I said, we dated. She's from again very comfortable family, so I do not see what will make her behave otherwise, you know. So when like as it is, as I said, I'm from Scotland today. I come to Scotland say Mondays and go back to England Friday, you know. So all along, and this is even while I was in Nigeria, it was the same process. So she basically was taking care of the child upbringing on your name. So now answer today. I do not even want her to do anything. Here when I will do all the house chores I can do, you know, and maybe naibo, you know, again, like you said, Obodo bad doesn't can Nigeria. Obodo I was Nigeria rather. I was maybe earning nearly maybe 20 times more than what she was earning, right? But Obodo bad doesn't too because Odron can Nigeria, you know. So, and we're again, like I say, I would advise anybody, each wine, first of all, don't just maybe natural tagging wine, because like I said, I'm always in your platform, and people, we fall into some of these problems because we don't get to bond, know ourselves. You know, you marry him, marry him, you know, that is why we fall into this trap. Like you said, the richest man before Elon Musk, they can for this man named polio in Nigeria. Oh, Bill Gates. He's also divorced, so it's not a question of mobile ego, you know. And when do you boom ego? Sorry. Go ahead, sir. I'm listening. No. I want him to repeat it. Okay, that's no. Okay, as no, or it hasn't to do with money. Anyway, like again, people with different circumstances. And when the way go, just like you say, and I don't know, maybe na mother like you know the behavior. Again, what our brother said, exotica, right, or something. But that we need to because again, I was privileged because Uma came in Nigeria, so they came here. The last one came here at 5 years, right? So. Anywhere to go because you check if umaka mureba na ndị mobile in terms of reasoning hancha proof. Do you understand? Ndị ba enwe mago afọ anyị nata enwe some certain knowledge anyị na-enwe that you probably will not have in a child amureba no matter what you because obro so go na azu umaka she integrate with her classmates and all of that. So but it's also important just like you said for us to unite within ourselves. So open anyị na-eme village meeting, you know, a state meeting, time anyị integrate because you check in the past, that was how people married. You know, Gide,
as in one mentus na one merige because they know themselves, right? So, but if you come in this open world, a lot of why some of our brothers are fearful, bona ndị amụrụ ebe a, especially somebody where the core upbringing ebe a, or man bịa dose gị isi, especially as a typical Igbo man who wants to marry an Igbo man. Iche ke Chimamanda Adichie buy kita, for instance. For the MH76 still partially blocked because of a even though na amụ Chimamanda Adichie na auto me everything, but if you anya ọwa ọ nọrọ ka ọ bịa ka ị bịa bụrụ emewe ihe di na nwunye eme na onye abụọ na onye anọ n'isi na onye anọ n'ala. Of course, in family relationship, onye bụ two people adanya play no ofu onye, so there's always a head, you know. But again, you don't enslave the other person because na ibu okay. So the fear, because if you look at, like I say, a lot of people who are born and bred here, their orientation bụ that partnership and a typical Igbo man will probably not want that. Do you understand? So, and you cannot, like they say, you cannot eat your cake and have it back. Each would in there in our buying, but like you said, a lot of them are kwazu. Because when you are oboda, or funa when because like you say, a lot of people, and they are, especially in there, not bad because a lot of people want to probably marry you. When they come here out of otiti onya tireti bi ebe afuziana na ọ ga-arụnwuzi ọrụ, and majority of them work self ada arụ ezigbo ọrụ bi ebe agụ akwụkwọ nweta ezigbo ọrụ and get better pay than you. Or ihe ahụ ifili na ihe eme typical nwa ebe anyị ma menwuzie. Do you understand? Because all waganya or associate with and ebe abụrụ ebe ya asị nwaanyị emene ka, you know, except ma onye afụ, because as soon as she's exposed and see things for herself, you won't be able to stop somebody imam odroka buying. You may hear because just like Kafa the other our brother Choko, or no good saying na umunne enwe ebe abu police. If you misbehave, the nearest woman no way but borugindeke. You understand? So these are the problems we have. If we, as a people who are in the diaspora, if we begin to associate, it will help us into these failures of not marrying each other and all of that. I'm not sure it might be like that with Yorubas because in my house, or there are more, especially in UK anyway. I don't know about you. It might be bigger in US, but here all the carry. Begin to associate, okay. We can deal with the issue of intermarriage issues, you know. But again, if you want to also marry here, you must be able to now, if you feel you want to go to a place, all risk take because it will pay you more because anybody in a bill may a lot of things than it, but feel any each or just your man you feel pained more or this why don't you just marry here? So there are good people, once if you have like if Merige, I've not met Merige, but the way he reasons, the way he talks, I know that anybody who comes through him, you know, would probably be well trained, right? So you understand? And on the so within these things to, you know, intermarry ourselves and then maybe solve the problem of Madi Iseba, but now by no one. One particular boy, no one in na UK some 3 months ago, you know, na Twitter. The guy didn't know why. But here about name masters Megan then Ojoro or the Gojo Imago Chaku no ma or on a Rogero Nabani. One day I'm or the Gojoro. Maybe it is a click is on Atazobun and Apiawan Yoko Nabi. It for people who are close to UK Twitter. It trains I've forgotten the guy's name. I probably have called it. Come to two guys. Him no na ma military ke higemona kembe. Isi na owo onye be anyị ọ gọrọ ọrụ onye ọzọ na-ahazi nwunye ya na-ebi nwunye ya ọhụụ. Yes. It was trending in the UK Twitter for more than 2-3 months. So anybody know UK here, not be close to social media, Twitter. It was trending. You understand? Okay. Ndị banyị ndị Anambra, nwoke bụ onye Anambra, nwaanyị bụ onye Anambra. Ọnụọ nwaanyị ebe nya wakpogotere obodo Igbo mee masters my gift because the guy no tech, so ọ na-enweta ezigbo ego. You know? So I'm not sure what he went to do at night or something. Either na Newcastle or so.
the thing I work across or nata. Funo yozo na pia nwunye something. Which you understand. So these are onye ahụ pịaga nwunye ya something ọwụ onye Igbo, onye ahụ na-ebi nwunye ya ọhụụ kwa onye be anyị ka onye mba. I don't sure no onye be anyị, ọ dị ka onye I don't sure no onye be anyị. Omambo onye be anyị. The identity of the guy I draw open, but I don't sure no onye be anyị. But the guy na the one Igbo onye be anyị. In fact, they did a glamorous ima go onye na-agba nwunye treasure nwere ihe ọ dị emeri. So it's not a question of happiness. Do you understand? You know, I don't all the lady aguchabe da akwụkwọ ọ ka na-eme masters ya. Ihe eme. The guy discontinues here and when so because part of why this problem began to linger bụ na the girl now because of the issue ọchọ kọma ma ọ ga-esi eti the guy up ka achụ na ya. So walk across, you know, it's a long story, you know, but like I said, it was all over UK Twitter for a couple of when we can search the thing. You can Twitter search the thing, saying the link, you know, if so it's a terrible thing. But again, I'm not saying that no marriage by no one here. Neither am I saying that no about him or no but the thing in a relationship, first of all, try to because an average person no but actually by no one. Right? Will not know that person. You need to stay with somebody. You need to familiarize with person. Ema, if only again no call no make it. O divorce no the woman. Onye nke ebige nwunye ya ọhụụ o divorce the lady. Of course, ke ga-esi n'onye bi ke ga-esi jide nwunye gị na somebody na-ebi ọhụụ ka man divorce. All divorce go near how can all the can it was like I said trending all over. Ese go before put on social media before you publicly see na na-ebi nwunye gị ọgụ na social media you can know the wine. You won't marriage can continue again. Marriage can continue again. So okay, Daddy. So that and that's why I say yeah. Subadro. Message our brother who argument many things. So many things, but one of the things him they do na point yawu. Obuchi na our brother oku. Christian, I think Christian come ege ekwu. Christian akwa ihuru otu oshijiwa ya ogbuchi raga okwu. Ọ sị na akwa ihuru case onye akpọtara. Ebiewu amama ọgụnwa ebiewu nye ọhọ ihe o jikwuo ya wụ gị nwa na onwe gị sị na ị chọrọ nwaanyị nọ Nigeria preferably otu ihe ọ kọrọ na ị ga-echange your mind. Christian or mute your mic. Chukwu mere ije. Yes. Ajụjụ a dị funny because a na-ebikwa nwunye ndị mmadụ na Nigeria ndị ha na di ha bi na Nigeria. Chere. Ọwụ so na obodo oyibo ka ụfọdụ nwaanyị na-agba n'iru. Even na Nigeria a na-ebi nwunye mmadụ ọhụụ. A na-ebi nwunye ndị mmadụ na Nigeria. Are you talking out of experience? Ama m na unu na-ekwu eziokwu. Ịhụ n'ebe o mere what I mean ịhụ n'ebe o mere na a na-ebi nwunye mmadụ ọhụụ. Yes, mere ije. Mgbe m nọ n'ụlọ ana m ahụ ebe ọ na-eme. Experience awụ na o meela m but ana m ahụ ndị ọ na-eme mgbe m nọ n'ụlọ. Yes. So Chukwu mere ije in this case ọ mmadụ ime ihe wọkụrụ gị. Ọkwa ị na-aghọta. So essence ị n'ụlọ jee nụọ nwaanyị wụ like I told you before ọwụ my decision. Asịghị m ka m generalize ya na onye ọbụla n'obodo oyibo jee ụlọ jee nụọ nwaanyị. Ọwụ ihe m kwuru. But nke m generalizere nke m si emela wee zụọ ụmụaka na abroad ọ nke m kwuru because I afụgo so many people o mere ọwọkụrụ. Ọkwa ị na-aghọta. So ọ da work is not working. Ha da anata ị na-azụ ụmụaka ka ha nata ma ime ihe a they will not come back. Amaghị ga-echi ọ nke ahụ ka mụa na Excel kwuru I generalize ya but nke isi mmadụ nụọ nwaanyị ihe a nke a wụ my decision like mgbe ejuburu m all my decision. So it doesn't mean na ije kpọta mmadụ ije nụọ nwaanyị na aba kpọta mmadụ na aga na-ebi nwunye gị ihe no. A na-ebi nwunye ndị nọba anyị onwe ebe na-adị ebi nwunye mmadụ.
So are they discouraging? Capture Gajuju. Ele mechanisms ị ga-etinye in place. Let's assume na ị kpọtara nwaanyị from Nigeria na mana ị kpọtabeghị ị ga-akpọta ya bịarute. Ke the plan ị ga-eti in place or mechanisms ị ga-eti in place ime ya ahụ gị n'anya dị faithful to you dị good because ihe m ji ekwu ya wụ ka m jụ ha ego ọnụ beta ka ị kụziere m ndị ọzọ na-ege ntị chọrọ ịmụta from you. Ihe dị ebe ahụ mere ije hụ na ọ bụ na ị chọrọ ịkpọta mmadụ ebe a ya wụrụ onye gị na ya ma unu ghọtara onwe unu for a period of time. Ya wụrụ onye eziri gị ụta ma ị hụrụ online. I mean ọ na-awọkwara some people but in most cases ha na-adị ọ bụrụ na onye gị na ya na-adịrọ compatible the person bịa ebe a onwe ike dị disappointed. Onwe ihe ga na-eme na-aga na-amasị onwe ike ọ bụrụ onye a ka m lụrụ or something. So ọ na-awụcha ego na-eme mmadụ ịgba ụmụ nwaanyị ịgba n'ezi ọgị. But ọ bụrụ na onye gị na ya ma for a long time, yes, ọ bụrụ na onye gị na ya ma in most cases ọ bụrụ na onye gị na ya ma before ị bịawa ebe a. I don't think na onye ahụ ga-abịa ebe a ya isi ka ije ọrụ na-achị ebiwe nwunye gị no. Unless ma ihe onye ahụ chọrọ ime. Ma ọ na-emebu ya eme mgbe ị nọ n'ụlọ ma dị jidebe ya. Ka m jụtụ gị ajụjụ as it stands now enwere onye gị na ya na-akpa ya godi na ọ dịchaghị enwere onye gị na ya na-akpa nwanne maybe who knows you can get someone enwere gị na ya na-akpa. So if the answer is yes, how long mgbe ị na-ekwu gị na onye ahụ build chemistry ka ihe meanri or from afar from telephone communication ka ọ wụ na ị ga-eshi Canada or shi UK ga meet ya na Nigeria gị na ya spend their good time together. Okay, the chemistry m na-ekwu ọkwa ihe anyị na-ekwu ime encourage ma i discourage ndị mmadụ compatibility, yes, compatibility, yes. Gị na mmadụ onye chọrọ ịlụ ịmata before time na-adị mkpa ma ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ before ị bịawa ebe a. Ọwụ gị over the phone from here ka gị na ya si mata. Ọwụ na gị na onye ahụ yiri ayị unu amarago onwe unu before ị bịawa here ịdị safer than na gị na ya matara n'online mgbe ị nọ ebe a. Because ọwụ na gị na ya na-ekwu na phone ị ga-amacha agwa ya. Ị ghọtara? So enwe high risk ọ na-adabakwara ụfọdụ but enwe high risk ịbịa ije ọrụ nọta a na-ebi ya ma ọwụ na gị na ya matara online. Ọkwa na-aghọta ebe m na-aga mere ije. But let's say enwere onye mma face to face one girl mma face to face achọghị m ịkpa ahụ ya ịshọ mịkasịrị m anya m si Chineke mee oshi nwa mịkasịrị m anya m si ụmụ nwaanyị o nwere 3 4 5 character multiple characters agba m na nwa ga-amịkasịrị m anya aga m ekwe amaana m in fact ọwụ onye community anyị oshi mana ya shi the same town the same village the same kindred but ihu ebe ọ dido nwa amịkasịrị m anya m si Chineke ihe ọwụtụ nwa dị ịdị sure na ọwụhụ angụl ahụ bụ ihe ga-aghọ gị n'ọkpa. mere ije ihe dị otu ahụ adịghị. Ịma ya maybe but gịnị ya ọ na-edate gịnị ọ na-ayị gịnị ada ayị ị na-afụ ya ịghọtara but ịma agwa ya na ị na-afụ ya maybe obi around ọ pụta na ịma agwa ya ọ gị na mmadụ date ya gị na mmadụ ya ayị inwe ike mara mụ na dị compatible mụ na ga-ebinwu together mụ na ga-emekọnwu ihe. Ọwụ jos ị na-afụ mmadụ na-aga ọwụ na agwa na-adị mkpa ịma agwa mmadụ ịgbanwekwe n'echi dị nke ahụ dị iche nke ahụ dịrị onwe ya but gị na mmadụ ya inwe ike mara ihe a ihe onye a nwee ike imenwu ihe a ihe onye a na-aga emenwu mụ na onye a ọ ga-ebinwu n'ụlọ for life because marriage wu for life. So but ọwụ na gị na mmadụ ayị gị ayị ana m eme encourage mmadụ na ibe ya eno without a mana ọwụ na gị na mmadụ ayị gị ayị gị ga mmaburu ya mebi ị na-afụ ya ọ gị ya ọ na-enye nsogbu ọ da awụ ọkụcha.
ya mere ije ndewo biko ya wụrụ na ị nụrụ ihe a na-ege ịchịrị ịkpọta nwaanyị obodo oyibo ọwụ ụsọ gị my brother, m na-ekwu generally ka ya prayer wụrụ gaa kpọtakwala nwaanyị ka ị lụọ ya, kpọtaziere ya nwoke ibe gị ọzọ, because ụfọdụ ụmụ nwoke anyị endri up isi ka ha kpọta nwaanyị ha ga-alụ, at the end of the day, at the end of 15 years 5 years that lady a kpọtara ya adịzie ka ha kpọtarala ya another man. Ịma ihe mmiri nwanne ịghọtara ebe okwu na-abịa. aghọtara m ihe ụfọdụ ụmụ nwoke wụ opportunist in the name of nwaanyị ha hụrụ n'obodo oyibo lụọ wụkwa nwaanyị another guy man ọzọ pụl in the name of marriage. So ekpekwele ka nke gị dịrị gị otu ahụ, ya bụrụ na iwe onye na-ege ihe m na-ekwu, ka ị ghara end up ka ị kpọta nwaanyị ka ị lụọ gị end ya up kpọtaziere ya nwoke ibe gị na-amaghị ego ole iji mere nwaanyị ahụ visa. I'm not discouraging people, but we are trying to educate ourselves here. ya mere iji ịma na-enwe ihe nna anyị ukwu a kwuburu. Ọ bụrụ na ị na-akpọta mmadụ, ọ bụrụ na gị na onye ahụ amabụghị, just like I say, unu amaghị onwe unu, unu aghọtaghị onwe unu, then gị kpọta ya ebe a, then maybe ibu n'obi gị wa na-akpọta ya na ka ị bịa pichie ya, maybe ka ị bịa control wee ya. Nna ya ukwu a pụrụ metụrụ okwu ahụ aka mgbe o jizi bịa ebe a, ọ like bịa hụzie the freedom enyere ma equality nwoke na nwaanyị nwe, ma freedom enyere ụmụ nwaanyị, especially na Canada, US and UK and all those places. Who the freedom ahụ ị na-achọ ipichi, ọ ga-work. Nwoke ọzọ ka ị kpọtara ya definitely, because marriage ahụ ga-agbasa. That your intention iji kpọta ya must be defeated. Ọ ga-work. But ọ bụrụ na gị na ya dị compatible, ị ghọtara ghọta onwe unu before gị kpọta ya ebe a, ọ ga-ahịa ahụ onye wụ na ị kpọtara ya nwoke ọzọ, because onweghị ihe dị new ebe ị nọ, onweghị agwa ọzọ ị na-ezi ya, oles ma onye chọziri ịgbanwe. Ọkwa ịghọtara mere ije. So o dependere intention gị wawe onye na-akpọta nwaanyị, ịkpọtara ya ka ọ bịa họrọ gị slave, ka ị na-akpọta ya ka ọ bịa ka gị na ya wụrụ di na nwunye. So ịkpọta ya ka ị bịa pichiwe ya, mara na ị ga-akpọtara ya nwoke ọzọ, because onye nọ n'ezi ga-ekwe ya nkwa niile, kwe ya eluigwe, kwe ya ụwa, ọ hụwazie ụlọ gị na ọ nọ na prison. Enwere advice m chere inye biko, you might look me small but it's not a problem, but ka m nye advice based on experience m na-enweta from people. Ya wụrụ na ị na-achọ ịkpọta nwaanyị obodo oyibo, ụzọ mepere ya business. One of the things mere eji enweghị divorce bụ ihe gbasara ego. Ya wụrụ na ị na-akpọta nwaanyị obodo oyibo, ụzọ mepere ya small business ka ị test ya her managerial skills when it comes to finance. Okay? Because her managerial skills na ihe gbasara ego ịkpọtakwa ya obodo oyibo, ọ ga-enye gị insight ịmata weda onye a ọwa onye gị na ya ga-ebinwute, ọwa onye nwere anya ukwu, ọwa onye dị greedy. Ya wụrụ na ị na-achọ ịkpọta nwaanyị, hapụ ya for 1 year, mepere ya ụmụ small scale business na Nigeria ka o mee ya for 2 years, ọ ga-enyere gị aka. Ya emesịa ya, ha capacity ga-edita. Ya wụrụ na ọ wụ onye ma na ọ dị accountable, ọ dị good to that business, ọ ma otu esi edokwa ego, nwanne gị ịkpọtakwa ya obodo oyibo, ọ ga-apịawa gị azụ because of ego, olesi gị nwe jizi aka mesi onwe gị up. Ọzọ dịka ibe ya, ya wụrụ na ị na-akpọta nwaanyị obodo oyibo, bụ ụzọ kpọta ya ka ọ bịa for holidays, ya nọcha 6 months, ya ala Nigeria, mee ya 2 times tupu gị akpọta ya finally. Beta anụkatakwala onye na-ama from nowhere gị nupụta ya, ịmahụ karata ya, ịmahụ otu o si eme. It's an advice, nwanne gaa n'iru. Ya mere ije ihe anyị kwuru now nọkwa in line ihe m na-ekwu, ịghọtara, especially your last statement. Ị na-akpọta mmadụ, ya bụrụ na onye ị na-akpọta wụ ya partner, ya bụla a stranger, because ịkpọta a stranger, ị ga-learn hard way, unu ga-abịa mụwa onwe unu amụ, and it will not work. And